this particular session can be just termed as an interactive session, and instead of a monologue, why can't it be a dialogue? Because just whatever just we have acquired so far can be exchanged. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു വളരെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ FIR എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് the subject which has been assigned to me by the Bar Council, especially this chairman of seminar committee, is FIR and investigation. ഇതിനകത്തൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആംഗിളിലും അതുപോലെ തന്നെ those who are really just venturing for an examination to have an entry in judiciary, and also even the lawyers who are really practicing criminal law before the courts, see in such a fashion that it may be helpful to them. നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ ഡിസ്കഷൻ ആകാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആസ് എ പ്രില്യൂഡ് ടു ദ ടോപ്പിക് വാട്ട് ഐ ഫീൽ that I can, whatever നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പല ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലും ഡിസ്കഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷനിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കുറെ പ്രിലിമിനറീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദീസ് preliminary discussions on FIR. Actually, frankly speaking, what I feel personally, FIR is it's a misnomer. Why I say that it's a misnomer? Because you can't find this particular word in CRPC, in any of the provisions. But in CRPC, we are very frequently, and even our practice, actually, we are using FIR. Information to the police of a cognizable offense, of course, it is well stated. Information to police and their powers of investigation, you can see. Certainly in chapter 12, if you go through it, you can see it. But FIR, what is FIR? See, it is an abbreviated form of first information report, that all we know. But see, specifically, even in the section 2, when we are searching for the definitions, you may not be finding that FIR. But certainly, what is FIR, we all know. ഇതിൽ നിരവധി റൂളിങ്സും ബാക്കി ഡിസ്കഷൻസ് ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഒക്കെ ധാരാളം, അതായത് അംടീൻ നമ്പർ ഓഫ് റൂളിങ്സ് ആർ ദെയർ. പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തന്നെ എന്താ പറയുന്ന, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും അല്ലാതെ തന്നെയും നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഈ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ലളിതകുമാരി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് UPയുടെ ആ കേസിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സെലിബ്രേറ്റഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പൊ ലളിതകുമാരി കേസിനകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ പ്രയർ ടു ജസ്റ്റ് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദ ലളിതകുമാരി, ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ ലോ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ആർ റിയലി പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പോൾ 154 154 CRPC പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ 154 CRPC നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർട്ടൻലി രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ട്. വി ഓൾ നോ ഇറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു റിഫ്രഷ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കുകളൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. എന്താണ് കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ആൻഡ് നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ്? സി, ആസ് ഫാർ ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് കൺസേൺ, whenever an information is given to a police officer or an officer in charge of a police station, a responsibility is cast upon that police officer to reduce that information into writing if it is orally given. So this is the matter which we have to always remember. അപ്പോൾ കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഒരു കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാൾ നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം. ആ കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് സെക്ഷൻ 2C വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഈസ് കൊഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ആസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 2C. എന്താണ്?
അതായത് ഒഫൻസുകൾ, അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒഫൻസുകളാണ്. ഫോർ an offense, an investigating officer can arrest a person without a warrant, a formal warrant from the court. Such offenses are categorized. Of course, it is in the schedule. Such offenses are categorized, or such offenses are called cognizable offenses. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു cognizable offense-നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകുമ്പോൾ the bounden duty is to reduce that information if given orally to writing. Suppose if it is a written information, it need not be reduced into writing because it is already in writing. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു cognizable offense-നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് അങ്ങനെ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ reduced to writing ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം the responsibility is again cast upon the police officer or officer in charge of the police station to read it out to him, read it out to the informant. അപ്പോൾ read it out to the informant, so that is the next important step as far as the FIR is concerned. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ എന്തിനാണ്, what is the reason why it is to be read out to the informant? Because the sanctity of that particular FIR or the recording of that particular statement of the informant, that is the first information with respect to a cognizable offense, that is correctly it is recorded so as to just repose confidence in him that it has been clearly correctly recorded. So once it is read out to him, and the officer in charge of the police station who reduce that information into writing shall obtain the signature of the first informant, shall be signed. Okay, this is up to this, actually it's very clear. Then immediately another responsibility is cast upon with the officer in charge of the police station is that the substance of that information shall be recorded into a book kept in the police station as prescribed by the government. So exactly for this particular purpose, the substance of the information shall be recorded in the book kept in the police station as prescribed by the government. See, up to this, it is very clear. Then, see, from I shall come to the next step. See, there are important provisos are also there. The next, after subclause 1 of 154 Criminal Procedure Code, provisos are there. What is that? Because that is a 2013, after 2013 amendment that has been incorporated. We know that, see, why this Criminal Law Amendment Act has come, and major radical changes have been, or amendments have been made on criminal laws. Like that, this on 2013, these amendments are also effected on Criminal Procedure Code. So this particular, after that, the proviso, what does it say? It says it's nothing but, see, whenever certain offenses against women, like for example, 326A has been amended, incorporated, that is acid attack, and even attempt 326B, and also outraging of the modesty of woman, 354 series, A, B, C, like that series, even 376A to E, that series offense, and also 509, insult the modesty of women, etc. So in such cases, wherever the information is given by a woman, it is very clearly written that the police officer shall be the women police officer who has to reduce this information into writing. That is the important thing. Women police officer or an officer. The section is very clear. Either a woman police officer in such a certain occasions, sometimes in police station, wherever whenever the women police officer may not be available always, in such situation, an officer, that alone is stated. So that means a responsible, a competent officer in lieu of this women police officer is also should be just pressed into service for reducing that first information about these offenses against women to be reduced into writing. So we have to remember these aspects. Again, see, these category of offenses, slight in further proviso, I am just reminding you,
see, then we talk about the further proviso, wherever the the officer in charge of the police station finds that this particular victim or any victim of these kinds, the victim of these offenses, come to the police station, and the officer finds that this, or come to the police station, or getting an information to the police officer that such an offense was committed. So in that case, the first information is to be recorded. If she comes to the police station of her own and giving the statement, means it okay. Otherwise, if an information is passed on, we have to understand that the officer in charge of the police station shall reduce this information into writing at her residence. Either the disability, if this informant is suffering from some disability, either physical disability or mental disability, either partly whether she is disabled or permanently she is temporarily or permanently she is disabled. In such a situation, actually, such information to be reduced into writing at her house or to her convenient place, or a place of convenience to her choice. This is the wording. To her choice, it must be there. And also it is further provided that it shall be videographed or it is audiographed. The recording shall be recorded. The statement shall be recorded by means of audio, or it should be videographed, etc. So these are all the important aspects which has been incorporated during the, or even in the 2013 amendment. Also, wherever these informations of a cognizable nature against women, that is 326A(b) and also 354 series 376 and 509, etc. Another important thing is that, see, the informant shall be taken to a magistrate and the statement shall be recorded under section 164 of Criminal Procedure Code. So, why? We know that what is the sanctity of this 164 statement. See, 164 statement, once it is recorded, if this information is given to the officer in charge of the police station, is a disabled person, the victim, the women victim. In fact, even this particular 164 statement can be treated as even the chief examination in certain occasions. That is also there. Probably you may be knowing that ruling to that effect. So these are all the important information to be remembered, or these are all the important ingredients to be remembered of 154. And after recording of all these informations and after reading it out and complying with all these formalities, a free copy shall be given to the informant. A free copy. So that is also mandatory. Free copy shall be given. That is forthwith. That is the reason. That is the very important significance. Soon after she signs, after getting it read out, after getting it informed to that, after reading it out, then the free copy shall be given to her. See, 154 further provides, that is, I'm talking about subclause 3. See, this is as far as the officer in charge of the police station, in fact, when he duly reduce the information into writing, very clear, because he has complied with the strict formalities and as provided by the law. But in certain occasions, what law says, so if the officer in charge of a police station refuses to reduce that information into writing, then what is the course of action to be done by the informant or the victim? This is also provided, because not just for a proof initiation or just setting the law into motion, that is also very clearly provided in the section. If an officer in charge of the police station refuses to write or reduce that information into writing, it is very clearly provided that the aggrieved person, because the aggrieved person means a person who has gone to the police station with
the complaint or the information about the cognizable offense. And if the officer has refused to reduce that information in writing, means then his option is to record the substance of, this is what the section says, to record the substance of the information and send even by post. Now, of course, we know that in lieu of this letter or even by mail, post, etc., even email is sufficient. Email is sufficient. So, but of course, email is sufficient. There is no provision clearly just provided in Criminal Procedure Code 154, but the substance shall be written and it shall be forwarded to the Superintendent of Police. So we know that the Superintendent of Police in the other cities, wherever the Commissioner is appointed by the government, wherever such metropolitan areas or wherever it is, that the SP is the person concerned or the Commissioner is the appropriate officer to whom this petition, the complaint shall be, or the information shall be furnished. In such a situation, what is the responsibility of this SP or the officer concerned? The SP, either he himself can investigate after reducing the document or information into writing, or he directs an officer to reduce the information into writing and investigate. So once the SP is informed about this cognizable offense, SP he himself, if he is satisfied, or certainly caused to investigate, that means an officer can be deputed for investigating. So these are all the important aspects. Now, just I draw your attention to our Lalita Kumari versus government of UP. See, these are all the major ingredients or major important the sections or even subsections, provisos, etc., codified in 154 of Criminal Procedure Code. See, despite the fact that the law is very clear in this regard, you know, how many years this vociferously the matter was argued before the Honorable Supreme Court. We know that Lalita Kumari, a minor child, when she was missing in UP, her father has preferred a petition before the police station, concerned police station. The police officer refused. But of course, a girl missing case was registered. But the father has given subsequent information to the police that she was abducted. She was kidnapped. She was kidnapped. So when the police has got the information about the kidnapping of a girl, police was not prepared to register the first informations for FIR. Ultimately, I am not going to that fact of that particular case, but ultimately the father has preferred a writ petition before the Honorable Supreme Court under Article 32 of the Constitution. Of course, it was before a division bench, but you know, see what had happened and transpired before the Honorable Apex Court. Vociferous arguments were taking place with respect to the refusal of recording or the recording this information passed on by father of Lalita Kumari. And ultimately, there was an argument that need not be recorded. Imagine the situation. Need not be recorded. When the law is very clear, even the lawyers have argued that even it can be, need not be recorded mandatorily, but even after a preliminary inquiry alone need to be recorded. Ultimately, very senior lawyers from the Supreme Court argued the matter for months together. Ultimately, the Supreme Court found that it was to be referred to a larger bench. Then a bench constituting three judges who have, has taken that matter into consideration for hearing the matter. But even after hearing this larger bench, the larger bench found that again, it has to be settled very clearly. Thoroughly, it has to be settled.
So thoroughly it has to be settled, and ultimately the Constitution bench, comprising of 5 judges, heard the matter in detail, and this celebrated judgment has been passed. We know that Justice P. Sadashivam and Chauhan and Ranjana Prakash Desai, Ranjan Gogoi, and also Bobde Justice. They have heard the matter, and ultimately it was decided. See, from that judgment, it has been very clearly held that what has been held, whether in a cognizable offense an inquiry is to be conducted, a preliminary inquiry is to be conducted, or mandatorily the FIR has to be, the first information has to be recorded, or FIR has to be registered. This was the question, major question. So the court has very clearly said the registration of FIR is mandatory under section 154 of code if the information discloses. This is the exact word the court has stated. I mean, the verdict of the Supreme Court. What? If the information discloses a commission of a cognizable offense, no preliminary inquiry is permissible. No preliminary inquiry is permissible. In that case, it is mandatorily that the FIR has to be registered. This has been held. So we know that the AR 2014, SC 187, and also the 2014 2 ACC 1, the rulings are just, we have already gone through. So in the same judgment, many questions were answered by the Honorable Supreme Court. I am just drawing your attention to one more aspect. What is FIR? This question, what is FIR? This question actually was posted before this Constitution bench. A lot of confusions were there. Some said, many senior lawyers also said, first information report, that is FIR, is nothing but reporting to the court. Just imagine. And some have argued before the court that it is a recording of the substance of the information to the book maintained by the police station as prescribed by the state government. See, especially I can just quoting the judgment very clearly, very crystal clear words, it has been made clear by the Honorable Supreme Court. Kindly just refer para number 48 in page number 37 of the judgment. So in para number 48, see that particular observation has been made, not observation, actually it is a dictum, I would say that. It has been made by the Honorable Supreme Court when the additional Solicitor General from Chhattisgarh had vociferously argued before the court that the substance of the information which is recorded on the book maintained in the police station is the FIR. So this is the wordings. So what is FIR? Now, by virtue of this particular judgment, it is very clear. With your permission, because at least we must have very clear, we must have absolute clarity on this issue. Those who are really preparing for an examination, either judicial examination or even university examination, or even for our information, knowledge. So this is the very words used by our Honorable Supreme Court with respect to the definition of, you can say that it is a definition of FIR. See, this is the wordings. With your permission, I am just reading only one sentence. The first information report is, in fact, the information that is in quotation. The information. Why it is in quotation? Because that is very clearly stated in the section 154, subclass 1. So the first information report is, in fact,
the information that is received first in point of time, which is either given in writing or reduced to writing. So all the confusions have been alleviated. All the confusions, because it was something like, it was a reply to the Chhattisgarh so additional Solicitor General, and the Supreme Court has also just added to that. It is not the substance recorded in the book maintained in the police station. So, and more again, just while going the scanning that particular decision, you can just again go through that. You can just decipher a particular fact that when the informant furnishes the information to the officer in charge of the police station, and that particular information reduced into writing is the first information report. That is what Supreme Court said. The first information report is in fact the information, quotation, information as stated in 154, information that is received first in point of time, which is either given in writing or reduced to writing. So that the exact wordings as spoken to by the Honorable Supreme Court is a definition you can just refer to anyone. So that clarity is given by the Honorable Supreme Court. Now, see, the next area when we are discussing about certain dictums, Honorable Supreme Court has very clearly held in that judgment. That is also, if at all, just we are not at least throwing some light over it, I'm not doing justice to my duty in this respect. So, and just certain important dictums which was held in that particularly the Kumari's case. The one dictum is nothing but it must be cognizable offense. All information relating to cognizable offense, FIR mandatory under section 154 CRPC, no preliminary inquiry. That as we have already discussed as stated in para number 39 of the judgment. The next is very important thing. Probably we all know that what is GD, despite the fact that it is not there in criminal procedure code. We might have heard a lot about a particular diary mandate under as provided under section 172 of criminal procedure code. That is case diary, CD, because for each and every case the officer shall maintain a diary, and what are the particulars to be furnished in that CD, etc. We know that, but still, once if at all just anyone would like to just go very deep into the CD, 172 very clearly provided. But in fact, I wanted to just throw light on this particular fact. The Honorable Supreme Court has stated very clearly that soon after recording this FIR, it has to be recorded in GD, General Diary. So that is what it is very clearly provided, General Diary. Then, see, the Supreme Court again states one more thing. If a cognizable offense, immediately the FIR is to be registered and the entry must be made in the General Diary. Then suppose the officer in charge of the police station is not getting an idea, or he is confused that whether the information passed on by the informant or information reduced into writing, whether it amounts to a cognizable offense or not, then what is the next step to be done? That is also very clearly provided by the Supreme Court in that judgment, that he is entitled to conduct a preliminary inquiry. So the officer can conduct a preliminary inquiry. Preliminary inquiry to what extent? That is very important. Preliminary inquiry to what extent? Preliminary inquiry only to the extent of finding out that whether the information has been given, reduced to writing, is whether it amounts to or whether it falls under the category of a cognizable offense or not. This is the important thing. The inquiry is not for the purpose of
finding out whether the offense was committed or not, because FIR has not been registered. It is only an inquiry. So preliminary inquiry is permissible only to the extent of finding whether the information passed on to the officer in charge of the police station about the offense is cognizable or not. Okay, so only to that extent the the officer in charge of the police station can, and also in that case, that should also be recorded in GD, and the inquiry shall be or should be conducted within 7 days. That is also made very clearly in the judgment. Inquiry shall be conducted and completed within 7 days. In the inquiry, the officer in charge of the police station finds that it amounts to a cognizable offense, means it positively that shall be reduced into writing, and the FIR shall be registered because it has already been registered, reduced into writing. So it shall be, FIR shall be registered. Then subsequently, all other formalities which are to be complied with by the officer in charge of the police station shall be done. Okay, this is the important thing. And if at all any delay has occasion to furnish the information, if at all any delay was occasion to furnish the information to the officer in charge of the police station, that should also be recorded very clearly. Absolutely, it shall be clearly recorded. So these are the important thing. Then one more aspect. The court has decided at another question. In each and every cognizable offense, when it is recorded and the FIR was registered, whether arrest should be mandatory or not. Arrest should be mandatory or not. This was also decided by the Honorable Supreme Court in that decision, Lalitha Kumari. The court has made it very clear, arrest soon after the FIR is not mandatory. Arrest after the FIR is not mandatory because it is further very clearly explained by the Honorable Supreme Court. Why? It is explained because the court has held very clearly that whenever a cognizable offense has been reported to the officer in charge of the police station, it shall be recorded in writing and FIR has to be registered. Suppose in the investigation, if the information is found to be a false one, here the Supreme Court has made it very clear that the inquiry, suppose if it is needed, it was only to the extent of finding out whether it amounts to cognizable offense or not about the commission of offense. So accused need not be arrested. Then another question was also decided. What? Simply registering, whenever an information comes to the officer in police station, officer in charge of the police, and whether he shall register FIR or not, is it not unconstitutional? That question was also raised by the eminent criminal lawyers before the Honorable Supreme Court. That was also answered. That was also answered very clearly. What was the answer? See, it was answered, it is not unconstitutional. Why? Because registering of FIR on getting the information of a cognizable offense is mandatory. Why it is not unconstitutional? Because under the provisions of law, it has to be done. 154 subclause 1 CRPC provides mandatorily it shall be reduced to writing. So it is not unconstitutional. Then at another, it is fortified. That particular observation of the Honorable Supreme Court has been fortified by one particular observation again. Why? A person who is accused of an offense, a cognizable offense, he can certainly seek legal remedies available before him. He can, so again, he can approach the Sessions Court or a High Court or a Supreme Court for bail, etc. So he is getting all the opportunities for availing the legal remedies. So that is the reason why it is not unconstitutional. Registration of FIR is purely constitutional, and it is not violative of Article 21 of the Constitution, because a very senior lawyer vociferously argued before the Supreme Court that it violates Article 21.
Article 21 of the Constitution. That is why actually the Supreme Court was pleased to just give this particular dictum. It is not a violation of Article 21 and it is not unconstitutional at all. Okay, then coming to another dictum which has been given by the Honorable Supreme Court is that that is very, 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 you can, sometimes it may feel that, we may feel that it is a flimsy, but it is not flimsy. What is that? The court, the apex court has very clearly held the police officer, if he suspects the cognizable offense, he can investigate. If he suspects, he can investigate. Please do remember the difference is very marginal. Investigation and mandatorily registering of FIR. So when cognizable offense was informed, he has to register. And if he suspects that cognizable offense, he can investigate. That is the difference. So preliminary inquiry can be done only to the extent of, I already just mentioned, only to the extent of what? Only to the extent of just finding out whether it amounts to cognizable offense or not. But if he suspects a cognizable offense, he can start investigation. That is what Supreme Court has made it very clear. Supreme Court has held that he suspects a cognizable offense, he can investigate. Yet another very important dictum which has been held by the apex court is that suppose an officer in charge of a police station receives a cognizable offense and if he refuses to register FIR, he must be proceeded against. He must be proceeded against. It goes without saying that after the conclusion of this labyrinthine the judgment, it's an exhaustive judgment. I would say that it's an exhaustive judgment, very comprehensive one. After that, probably you might have just gone through. I know that, but still, almost all the criminal lawyers certainly they would have gone through it. The conclusion and the suggestions on the last part, the concluding portion, the directions were given to the state governments, all the state governments, secretaries, to inform all the police authorities, all the subordinate judiciary about this. Because if any police officer in charge of the police station, he refuses or actually he fails to register the FIR, whenever this officer, the cognizable offense is reported, he shall be proceeded against, because the action shall be initiated against that officer if at all he fails to register FIR. Okay, this is yet another important aspect. It has come out in the judgment. One more important aspect I would like to draw your attention is nothing but the court has categorized certain cases where the preliminary inquiry was permitted. Certain category of offences which were described in the judgment. What are those offences? What are the offences against which preliminary inquiry can be conducted by the officer in charge of the police station when it is reported to him? Even though reduced to writing, whether if it is to decide whether it is a cognizable offense or not, a preliminary inquiry can be conducted. If reduced to, then certainly it shall be reduced to writing. Otherwise, it shall be reduced to the GD. Now, reduced to writing in GD. Now, what are the offenses? The matrimonial offenses or the disputes pertaining to the family members. So, in matrimonial offenses, certainly the Honorable Supreme Court gives a leave for the officer in charge of the police station to inquire into the matter, whether it falls under the category of cognizable offense or not. Similarly, the dispute and ultimately just culminated into some offense with respect to this family dispute, that is permitted. Then it is a commercial offenses, economic offenses we say, or then commercial offenses. Sometimes even if
prima facie it may appear that it is a cognizable offense of cheating or criminal breach of trusting, etc. There also a preliminary inquiry is permitted to be conducted, but in certain very word, it is very clearly spoken to by the informant that it amounts to a cognizable offense, and that is felt to the investigating officer. Certainly, he was left with no other option but to register the FIR. As it goes without saying, because no, that is the mandatory, the first dictum already held by the Honorable Supreme Court. The next one is abnormal delay. Wherever abnormal delay, and also the Supreme Court makes it clear that suppose if particular offense, though it was happened or occasion alleged to have committed by an accused person 3 months back, still that was not reported, then certainly some suspicion must arise to the officer in charge of the police station why it has not been reported. In such a situation where the latches were there and it is very patent and explicitly it is patent that certain latches are there, and 3 months at least a delay from the alleged date of or commission of the offense, certainly the officer can conduct a preliminary inquiry. So that was also very clearly cases. And also in medical negligence case. In medical negligence case, the officer in charge of the police station is again permitted to conduct a preliminary inquiry to find out whether it amounts to a cognizable offense or not. Then corruption cases. Corruption cases also, when it is reported to the officer in charge of the police station, certainly he can conduct a preliminary inquiry. These are all the category of offenses against which an information is passed out. He can conduct a preliminary inquiry to find out the offense whether non-cognizable. Okay. So then one more aspect here in this judgment, the Honorable Supreme Court has said, that is with respect to the entry made to the general diary. And it's very interestingly, in fact, the Honorable Supreme Court has specifically stated Section 12 of our Kerala Police Act. Because we know that Criminal Procedure Code is silent as to general diary. The diary which is made mention in 172 is nothing but a case diary. We know. That is also a police officer shall maintain a diary with respect to the conducting of a case. And what are the matters to be recorded in that? We know that I am not going to that. So general diary, why it has been made mention, even in Kerala Police Act, Section 12 is also made mention. First, once information is passed on to the officer in charge of the police station, it shall be reduced in writing and FIR shall be registered. Then the substance shall be recorded in the GD. Only to just point out this particular fact. So let us be very clear. The first information report, FIR, is to be recorded first when the cognizable offense is reported by the informant. The second, the Supreme Court makes it very clear that it shall be recorded in GD, general diary. So, in fact, normally an officer cannot refuse to register the FIR even on the ground of suspicion of credibility, other than the offenses which have been just categorized by the Supreme Court. The types of offenses are already just stated. Other than those, when the offense, a cognizable offense is reported, just whether he is having suspicion and the credibility of the information is suspected, that is not a ground for registering the FIR. That is what it's made very clear by the Honorable Supreme Court. So that means he cannot simply refuse to register the FIR on the ground that information is not credible. Whether it is credible or not, it is genuine. Cast upon him is to register the FIR. So that is what actually the Supreme Court has made it again very clearly
held in the judgment. One more aspect, in fact, that has been held in the judgment by the Honorable Supreme Court is that because the CBI Council has argued before the Supreme Court with respect to their special powers for the inquiry in certain cases. Because we know that, here, when the Supreme Court has stated that 154, as long as it is mandatory that as far as a cognizable offense is reported, it shall be reduced to writing and FIR is to be registered. But the CBI Council, before the Supreme Court argued, they have their own special powers under Delhi Special Police Establishment Act. And they need not follow subclause 1 as a mandatory provision. That was the argument put forth by the CBI Council before the Honorable Supreme Court. See, that aspect was also considered by our apex court. Instituted by virtue of Section 5 of this Delhi Special Police Establishment Act, special powers are given. Special powers are given for conducting an inquiry. Am I audible to you? So some breaking, sir. Sorry, something else. I think I'm not. Yeah, internet is very slow. I think so. Very slow. I think. Okay. Now it's okay, sir. Carry on, sir. Yes. Because just the screen has got just a totally black. Yeah, that's it. Now it's okay. Now, okay. See, now I'm on the powers of CBI, because when the matter was argued before the Honorable Supreme Court by the CBI Council, to the effect that they have got a special power or they have got special power to inquire into the matter in order to ascertain whether it amounts to cognizable offense or not, or to before registering the FIR, they can conduct a preliminary inquiry. So, referring to Section 5 of Delhi Special Establishment Act, Section 5, Supreme Court has held very clearly that, there is subtle difference between the police investigation, the regular police investigation under 154 CRPC, and the powers conferred on CBI by virtue of Section 5 of Delhi Police Establishment Act. Therefore, because it is a special statute, that is what the very word used by the Honorable Supreme Court, since they are empowered to conduct a special inquiry by virtue of Section 5, because on the strength of the special statute. So this 154 CRPC is not subclause 1 not mandatorily applicable to CBI. That is also very clearly dealt with by the Supreme Court in this respect. So why these particular dictums were very clearly held in the single judgment of Vineethkumar versus the government of UP? Because in the judgment, when you go through the judgment, because still, this is the one I can say that this particular judgment, this Vineethkumar versus government of UP, it is an encyclopedia for FIR. Now, for the time being in force, this is the encyclopedia for FIR. Without understanding, without looking into this judgment, whatever we study, whatever we practice in law, whatever we write, any examination, actually, I don't think that it will be complete. So, as long as 144 of our Indian Constitution is there, we are supposed to follow this
Whether we accept it or not, that is something different, because king can do no wrong. That is a law of the land. And we are supposed to, all the subordinate judiciary, including High Court, we are supposed to abide by that. So the court has little bit explained why the significance of this judgment is nothing but the justice shall be imparted to all. As far as the first informant, or rather the complainant or the de facto complainant, in fact, the very word used by the Honorable Supreme Court is first informant. As far as the first informant is concerned, when an information with respect to a cognizable offense is reported to the officer in charge of the police station, he is getting a very clear remedy that what a law is set into motion. This is what the word used. The law is set into motion by registering the FIR as far as the informant is concerned. And as far as the officer in charge of the police station is concerned, or the police is concerned, actually it is the first step for investigation, and also just for the connected formalities, like including the arresting of the accused, etc. So those things are very clearly provided in, it is held in the judgment also. So book the guilty also is facilitated by registering the FIR. Hence, as far as the criminal administration of justice is concerned, this particular registration of crime, FIR, is mandatory whenever a cognizable offense is reported to the officer in charge of the police station. So these are all the important matters to be discussed. And now let us come to another area. So these are all the important aspects with respect to Vineethkumari's case. Some, and I see, after in totality considering the entire aspects, the Honorable Supreme Court has addressed entire governments and also state judiciaries for following the things. Accordingly, even the circular, central government has also issued a circulars to the state government and the police officials, stating that wherever the officer in charge of the police station makes failure, or just whenever he fails to register the FIR on a cognizable offense, when it is reduced into reported to that station or officer in charge of the police station, and if he refuses and wherever the failure occasions, he shall be proceeded against. So such information, such communication was also passed on to the state governments. Now, when we discuss something about the FIR, let us come to another area. We might have heard about two kinds of FIRs. What are the two kinds of FIRs? One kind of FIR or one type of FIR we have already discussed. What is that? Say when an offense of a cognizable in nature is reported to the officer in charge of the police station, FIR is registered. That is what we have been discussing about till now. Then what is another kind of FIR? 154 that we have already, 154 subclause 1 we have already stated. That is one kind of FIR. Another kind of FIR we have heard of is that suo motu FIR. So many, actually, I'm a law teacher also. In academy, I am a guest faculty. So in many students, they used to ask me, what is suo motu case? For us, actually, we being the lawyers, we being the practicing lawyers, and what is the law behind it, and what is the meaning, etc. In fact, I'm not a party to just enlighten you about that, but still, as a formality of this deliberation, I don't know whether we are just approaching, almost just entering to time. What is the time now? Lunch. Okay. 8 o'clock. 8 o'clock. Okay. I think another 10 or 15 minutes, I think, just I'll be getting for winding up about the topic.
Then thereafter, just we can go for a discussion, mutual discussion, interactive session. So another, I think I'll be able to conclude, but I don't know how can I just go to the other topic. I think just then we will discuss that investigation part in some other occasion, where just if at all just I'm getting an opportunity to address you, I think I prefer to discuss that area also. That anyway, we'll try to just conclude this particular matter. That is, I told you the two kinds of FIR. One is an FIR registered under section 154 subclass 1. The next is suo motu. So I need not explain to you what does it mean that suo motu. Suo motu being a Latin word, we all know that of its own, so or of his own, whatever it may be. That is the meaning of suo motu. How an FIR can be registered suo motu by a police officer. So many students, in fact, they have asked me under what provision and why this is being registered suo motu. Because to those students, in fact, those who are having some ambiguity about that, or even those who are preparing for some examination, I'm just throwing some light on that area about the suo motu FIR. Suo motu FIR is nothing but whenever police officer in charge of the police station is getting information about a cognizable offense other than being informed by an informant. This is the very word. This is the very word. See, he registers FIR when he gets an information of a cognizable offense other than by an informant. So without an informant, when an offense is either he himself cognizing it, he cognizing of an offense of a cognizable nature, an FIR has to be registered because it is a cognizable offense. So where it is provided, so you can just go through the section 157 subclass 1. See, 157 subclass 1, it is very clearly provides that, see, when the powers of officer in charge of the police station, actually by virtue of under section 156 CRPC, then he starts investigation, and also then 157 also, either he can investigate into the offense either by getting an information from an informant or otherwise. So this otherwise means certainly he has got the responsibility, bound and duty to register the FIR, and whether his suo motu FIR is registered or the FIR under section by virtue of section 154 subclause 1 is registered, the procedures are same. Immediately, all what we have discussed now, just the foregoing discussion is applicable here also, all the procedures. Then immediately after recording this substance into the book which is kept in the police station as prescribed by the the government, then immediately the substance or that is what usually the substance, he shall forward a report immediately to the magistrate concerned under whose jurisdiction the police station functions, or within the jurisdiction of the police station the offence was committed. But we know that within the jurisdiction of that police station also, when the offence was committed, it shall be sent to the officer, the magistrate. See here, I can just tell you one thing. Whether the police officer is having a discretion to inquire into the matter, and shall, that is what we have been discussing about. Now,
in certain occasion, sometimes the inquiry might be necessitated. Inquiry must be necessitated. But here we know that where a cognizable offense is reported and the officer in charge of the police station fails means he has to be proceeded against. And see, we know that 166A mandates, because no, he is committing an offense also under section 166A of Indian Penal Code also. So wherever this, as I've already just discussed, 326A and B, and also 354 series, 376 series, and 509, etc., 370, wherever these offenses were reported, and if he is not conducting any investigation after registering, certainly he has to be proceeded against under this provision. Now, these are all the one important aspects which we are supposed to look into as far as a practical point of view. Then many have asked something about zero FIR. See, when we are talking about FIR, people used to ask, what is a zero FIR? Actually, you don't find zero FIR in Criminal Procedure Code. You never find. Even the word FIR, you will not find in FIR, our Criminal Procedure Code. Why? Criminal Procedure Code, as I said, then why? How can the zero FIR? But still, since we being the lawyers, we must have an idea. Actually, the zero FIR itself is a misnomer. How the zero FIR, the nomenclature has come into practice among the lawyers, though despite the fact that such a zero FIR is not in fact in existence. But zero FIR, the word, though not used by Justice Verma in his committee report, Justice Verma committee report, which was appointed by the Manmohan Singh government after our sensational case of that girl case, the victim who was raped and brutally raped, and ultimately she succumbed to the injury. The Ruphaya case, I need not explain to you because which was happened in 12/12/2016. After that, once this Verma was appointed, Justice Verma was appointed as committee. In fact, the Verma committee report was filed. In that, he has made mention a lot of conclusions and suggestions, recommendations in the concluding part, conclusions and the recommendations in the last part. I think it's 111 page. The last portion he has made mention along with the recommendation, though he has not very specifically used the word zero FIR. In order to avoid the delay, for justice to the victims, especially in women attacking cases or the assault or the brutal attacks like what he has been, that is mentioned in this acid attack case, even the molesting, the rape, even 376 cases, all these category of offenses, wherever it is reported. Despite the fact that that particular police station is having jurisdiction or not. Despite the fact that that particular police station is having jurisdiction or not, the officer in charge of the police station shall register the FIR. So an FIR which is registered in a police station, even outside the jurisdiction where the offense was committed, such FIRs are called zero FIRs. You know, why we call it as a zero FIR? In fact, just for practical sense, I made inquiry with many of my police officers, senior police officers, my friends, police officers within the state and outside the state. Why it is called the zero FIR?
because usually we know that a particular ordinary place of trial and each and all the courts under which the many police stations which have been assigned as per the notifications of the or the order of the state government in consultation with the High Court, certainly the jurisdiction is fixed. Jurisdiction is fixed. The ordinary place of trial as provided under section 177 of Criminal Procedure Code, only the court under which an offense was committed, certainly that court is competent to try that offense. That is what we have already studied. And also, we know that section 2J very clearly provides that local jurisdiction. So all the, suppose I'm staying within the jurisdiction of Srigariyam police station. I'm staying within the jurisdiction of Srigariyam police station. Suppose if the offense was committed in Bangalore. Suppose the offense was committed in Bangalore. The victim happened to be here in Trivandrum within the jurisdiction of Srigariyam police station. And he or she doesn't want to lose much time for getting a case registered. So as far as a women assault was made on a victim, and if that victim could not reach the concerned police station to register the crime, the Burma committee suggests that there shall be the investigating officer in charge of the police station if it is reported to the officer in charge of the police station, and if it is a cognizable offense, that police station, the officer in charge of the police station shall register that case. Probably you may be remembering that one girl, a dentist, was brutally raped in Andhra Pradesh, and because the police was the inertia shown by the police had actually claimed her life. In fact, that was a sensational case. Ultimately, those accused persons were shot to death because the police has also taken the law into their hands. What is his name? I don't remember. Sachinar or something like that. No, the officer, the commissioner. So he has taken the law into his hands and just finished them off, without leaving them for trial. So we know that, see, in such a situation, because she was raped within the jurisdiction of another police station, and she was just carried in the lorry, and after miles and miles away, she was burned. And body was just simply abandoned. Ultimately, the accused were booked and the case was registered. Anyway, see, these were the actually eye openers for the Justice Verma, and that is actually very recently one. But the eye opener was with respect to the Nirbhaya case. So in such cases, without losing the sufficient time, FIR should be registered. So now what the police officers do, they have got certain responsibility when zero FIR is registered. When a cognizable offense is reported to them, in fact, it is very clearly made that it is with respect to the attack on women. When it is reported to them, FIR shall be registered. But nowadays, the practice is not alone confined to the attack against women. In fact, all the cases which are cognizable in nature are being registered if it is reported. Then immediately, they don't put the FIR number. In Kerala, the situation is different. I have verified. In Kerala, they don't put zero FIR. Why? The other states, some states, without the jurisdiction of the police station, if the offense is reported, to cognizable offense is reported, they simply register FIR without any number. Why? Because immediately they shall transfer that case to the concerned police station for investigation. That is why they don't put number. But in Kerala, I have checked up with many police officers here just prior to just coming to this class. Then what I understand is that, here the FIR number is also just made mention periodically. FIR number is put in, and then after that, once the jurisdiction is found,
and the police station which is having the jurisdiction where the offense was committed, this FIR would be sent to that police station for further investigation and further necessary action. This is what. So in short, what is zero FIR is nothing but FIR registered in a police station even without jurisdiction. Okay, this is what I have to just talk about this FIR. I think since just already 8:20 is the penultimate time which was suggested to me is that 8:30. So actually, I think straight away let us go for the discussion and the deliberation, exchange of views and all that. That is better. Shall we? Yes, sir. Sir, on doubt. Please. Nagaraj, sir. Sir. Nagaraj, how are you? Tell me. Sir, പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ 154(1) വെച്ചിട്ട് FIR പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ SHOക്കെതിരെയുള്ള പീനൽ പ്രൊവിഷൻ ഏതാണ്? IPC-യിലെ പീനൽ പ്രൊവിഷനോ അല്ലെ പോലീസ് ആക്ടിലെ പീനൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടോ? SHOക്കെതിരെ കേസ് IPC-യിലെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 166A IPC അത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അയാൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 166A അനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾക്കെതിരായിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Actually, private complaint, we know that wherever the police fails, see, no, 156(3) actually it's for our refuge. No, it comes to us. So certainly just we can file, and the only thing is that just a very specific, we have to just make mention in that complaint itself that it shall be. See, we know that there are certain barring and there are certain hurdles for registering a case against a police officer, except upon a direction of the court. Yes. Because no, our officer എതിരായിട്ട് അതേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. That is the reason. Sir, അതിൽ 195 ബാർ ഒന്നും വരില്ലല്ലോ. 195 CRPC ബാർ ഒന്നും. No. 195 bar is something different than that of this. Because here, see, wherever the Supreme Court has made it very clear that it is actionable wherever he fails. So, but nobody is, even in Kerala, actually we are not doing. Actually, that another question, Advocate Ravi Shankar. Yes, Advocate Ravi Shankar. Sir, എൻ്റെ ഒരു സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സെക്ഷൻ 5 ഓഫ് ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് അതില് CBIക്ക് ഒരു എക്സംഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതെ സുപ്രീം കോടതി whether that is applicable to all other states also. Exactly, because no, see, Delhi Special Police Establishment Act CBI കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള ഒരു, അതും അതിന്റെ പവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണല്ലോ ഈ CBIയുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും CBIക്ക് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉള്ളതും ആ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും സ്പെഷ്യൽ CBI കോർട്ട്, നമ്മളിപ്പോ ഹൈക്കോർട്ടാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ആ സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് CBI കേസസ് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ത്രൂഔട്ട് ദ കൺട്രി. That's exactly what I want to know. Okay, yes, thank you very much for the question. Then Advocate Bashir, sir. Yes, yeah, please. Regarding section 114 of the KP Act, sorry, you already told that 166A IPC can be invoked in case there is a dereliction of duty on the part of the police officer to register. I think 114 of the Police Act also will be applicable. May I read the operative portion? Please, carry on. Yeah. Dereliction of duty by a police officer. Whoever being a police officer violates or neglects, violates or neglects to obey any legal provision, procedure, rule or regulation applicable to the members of the police
falls under this act എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും CRPC വരില്ല അതിൽ. Dereliction of duty, what I understand, in fact, I don't remember exactly that particular provision, but see, from your reading, what I just, gather is that this is with respect to his duty, official duty. Here, here, one slight difference, just with your permission, just let me go through. I'll just take you to that concerned section. Please just listen this. I'm just reading 166A operative portion. Whoever being a public servant, not alone this investigation, something else also. I'm just taking you to section C, subclause C. That means subclause 1C. Whoever being a public servant fails to record any information given to him under subsection 1 of section 154 of the Code, Criminal Procedure 1973, in relation to a cognizable offense punishable under section 326A, 326B, section 324, all this entire series, 376B, section everything, then shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, but which may extend to 2 years, and shall also be liable to fine. So this is a very clear, explicit provision which has been given in 166A IPC, wherever the failure occasions on the part of the investigating of, the officer in charge of the police station to register the crime very clearly. Moreover, you can just, read subclause B and A. That is wherever he fails in some other occasions also, since the question has not come, just I'm not wasting your much time. And I think one Dr. Vasu is raising his hands. Can you just ask the question? Sir, how will you decide the jurisdiction if it is a moving vehicle, crime in a moving vehicle? Moving vehicle. Actually, our criminal procedure code is very clearly provides for wherever the offense. Actually, I don't remember exactly, but my memory is that 179 of CRPC, it seems. See, suppose a part of the crime, 179, 178 or 179, you can, if somebody is having that book, you can refer. See, usually, if at all a part of the crime has been committed within the jurisdiction of one police station, and subsequently just moving to another area. Suppose if, for example, I think I understand that Dr. Vasu is residing in Trivandrum. So suppose if one person was hit within the jurisdiction of Peta police station, and the same vehicle just running and hitting another person within the jurisdiction of Medical College police station. And each and every offense which can be just, separately also charged. And if it is a continuing offense, in any of the police station will be having jurisdiction. Suppose I can tell you one thing, that there is a case also. One person was murdered in UP, and the body was sent to the train, and the body was recovered in Trivandrum. And if the recovery of the body happened in Trivandrum, means FIR can be registered, investigation can also be conducted here, and the final report under section 173 of criminal procedure can be laid before he can be tried within the jurisdiction of this police station and court also. Like that, but other court is also, where the offense was committed, is also having. That is actually just between the government, they can decide where the case is to be transferred and committed, and the trial should be held, etc. Okay, I think Advocate Saji GS, can you just raise your question? Yes. Come on. സാറേ, ഞാനൊരു പരാതി SHOയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ത്രൂ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരത് FISന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 200 ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? You can file a complaint. You can file a complaint under section 190 CRPC quoting 200. 190-200 കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പാകെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മാജിസ്ട്രേറ്റിന് 2 പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ മാജിസ്ട്രേറ്റിന് 200 അനുസരിച്ച് താങ്കളെയും മറ്റ് വിറ്റ്നസസിനെയും എക്സാമിൻ ചെയ്യാനും, പിന്നെ കൂടാതെ
202 എൻക്വയറി പ്രൊസീഡിങ്സിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ ആ കേസ് ഇൻക്വയറി ചെയ്യാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 202 സബ് ക്ലോസ് ഐ തിങ്ക് 2 സബ് ക്ലോസ് 202 സബ് ക്ലോസ് 2 അനുസരിച്ച് the magistrate can direct a police officer to conduct an investigation. So ഇത് രണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. But the most ideal thing is that you file a complaint under section 190 and 200 CRPC immediately, stating that if at all, if it is possible that you have preferred a complaint before the authorities, senior police authorities, and you will be having a receipt. That receipt should also be just incorporated along with the complaint. Okay. Okay, Saji, clear? Advocate Saji, is it clear? Okay, then Advocate Kirti S. Nair, please. Sir, I have doubt with regard to zero FIR. Yeah, come on. Sir, പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സർ ഇപ്പോ അതില് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സപ്പോസ് ദ വിക്ടിം cannot approach the police station, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ can it be done online? Yeah, Kirti, this is a very pertinent question because see earlier under section 154 subclause 3 just I have made mention about how whether an information received over telephone or an information now, suppose even if an information received on telephone, if it is found that if that particular information is trustworthy and if that information can be relied upon by the investigating officer, even over telephone, the information is passed on, means it can be reduced into writing. But only thing is that the veracity of that information is to be looked into and the signature is to be obtained. Here, the difference is that you asked me a question whether it can be online, a complaint can be registered. Is it not? See, when after the amendment, Information Technology Act 2000 has come into force. Information Technology Act 2000 has come into force. So any document, including electronic document. So when you register your complaint or prefer a private, a petition before the appropriate authorities, police officer, when it is sent to the your email address is there, you can be identified, you can be called for recording your statement, and so it shall be, if it reveals a cognizable offense, an FIR shall be registered. That is what law says. And if he or the officer is not registering the FIR, certainly you raise the complaint immediately. He will register either that case will be registered, or they will come to you. If you are a female, they will come to you and get your statement recorded. Suppose if any other offense which I have just explained to you, just coming under the category of assault on woman. Otherwise, you can go to the police station and get the case registered. Yes, then I think Advocate M.S. Shamim. Sir, WPC 1788 of 2021 last month വന്നിട്ട് ഓണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരളയുടെ ഒരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. FIR in corruption cases to be registered only after the preliminary inquiry. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഡയറക്ഷന് അല്ല അത് കടകവിരുദ്ധമല്ലേ? കാരണം കറപ്ഷൻ കേസസ് പട്ടികയിലുണ്ട്. കറപ്ഷൻ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഹൈക്കോർട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതായത് മാട്രിമോണിയൽ ഒഫൻസസ്, ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്, പിന്നെ 3 മാസങ്ങൾക്ക് വരെയുള്ള ഡിലേ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അത് പിന്നെ കൂടാതെ ഇക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്സ്യൽ ഒഫൻസസ്, പിന്നെ കൂടാതെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറപ്ഷൻ കേസിലാണ് പ്രിലിമിനറി ഇൻക്വയറി ക്യാൻ ബി കണ്ടക്റ്റഡ്. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സർ, അതിൽ എനിക്ക് ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറപ്ഷൻ കേസില് ഈ കോഗ്നൈസബിൾ, അതായത് ഇത് ഗ്രേവ് കറപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് FIR ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ആയിട്ട് പോകത്തില്ലേ എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ ഷമീം, ഞാൻ അതിലൊരു കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ ഈ കറപ്ഷൻ കേസ്, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ടിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ 10 പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 13 പ്രകാരമോ ഉള്ള കേസുകൾ, ഒഫൻസുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ബ്രൈബറി
ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രാപ്പ് കേസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ട്രാപ്പിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഈസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ദ കോർട്ട്, റൈറ്റ്? പിന്നെ അമാസ്മെന്റ് ഓഫ് വെൽത്തിൽ ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ 13 ആൻഡ് 1 or 2 അനുസരിച്ചിട്ട് പണിഷബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമാസ്മെന്റ് ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നോൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ നോൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിനെക്കാളും കൂടുതൽ പൊസഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അഥവാ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോവുക. അപ്പൊ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദ നോൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വേർ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ബി. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിനകത്ത് ചിലപ്പോ വെറുതെ പലപ്പോഴും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലും ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബ്യൂറോ അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉള്ളത്. എന്താണ് ഇപ്പോ ഈ PC ആക്ട് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള എല്ലായിടത്തും ആണെങ്കിലും ഈ കറപ്ഷൻ കേസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡയറക്ടർ പോലീസ് ഓഫീസർ DGP ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇൻക്വയറി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനും അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി അതും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഹാവ് നോട്ട് ഗോൺ ത്രൂ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ്. സി ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് കൈൻഡ്ലി ജസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഡിസൈഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷ്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു രാജേഷ്. സർ. Yeah. Sir. Yeah, I can hear you. Come on, you can ask the question. പോക്സോ കേസുകളിൽ ഈ എല്ലാ വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ. I guess some connectivity issue is there. It seems connectivity issue is there. Can you? I'm not getting you properly. പോക്സോ കേസുകളിൽ പോക്സോ കേസുകളിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും പരാതി പോലീസിനോട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പോലീസ് കുട്ടികളുടെ മൊഴി വീട്ടിൽ പോയി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. എന്നിട്ടാണ് FIR ഇടല്. അപ്പൊ ശരിക്കും FIR ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരുടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ FIR ഇടണ്ടേ? ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കേസ് എടുക്കണോ വേണ്ടല്ല ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്? യെസ് സർ. ചൈൽഡ് ലൈനിന്റെ അതായത് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ചൈൽഡ് ലൈൻ CWC പ്രസിഡന്റ് chairperson is preferring a complaint to the police. എന്നിട്ട് you are asking me a question that whether immediately the case should be registered on the basis of the petition preferred by the CWC chairman, or after just taking the statement from the child or even parent of FIR is to be registered. This is the question, no? Is it the question? Mute ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്? ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ചൈൽഡ് CWCയിൽ നിന്ന് ഒരു എൻക്വയറി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പോക്സോ ഒഫൻസ്, ഒരു കുട്ടിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ CWCയിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ your question is very pertinent. Under section 154 subclause 1, actually on the basis of that CWC report itself, case can be registered. പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അതിന് കാരണം കൂടെ പറയാം. കാരണം എന്റെയും പിന്നെ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പള്ളിച്ചൽ പ്രമോദിന്റെയൊക്കെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ CWCയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ലോയർ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നിരവധി പരാതികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിരവധി പരാതികൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു 10 കേസുകളാണ് CWCക്ക് ഇതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഇൻഫോർമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന CWC ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ കോടതികളിലും ഇവർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിയമപരമായിട്ട് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ 154
subclause 1 അനുസരിച്ച് a case shall be registered under section 151 CRPC. FIR should be registered. പിന്നെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഡിഫാക്ടോ കംപ്ലൈനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടിമിനെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് FIR എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആരുടെയും പിന്നെ പരാതി ഇല്ല ഇവിടെ. കാരണം എന്താണ്? Law is setting into motion just on the basis of the information received from the de facto complainant. Immediately, all the procedures as provided under section 154, then 156 and 157 would be complied with. 159 also. അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പോകും. പിന്നെ പരാതിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. If you ask me strictly, what your question is very relevant, yes, FIR should have been registered. Okay, next question, advocate. Thank you, sir. Yeah, MR Adv Kumar, can you just ask your question, please? സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ 190 അതുപോലെ 200 പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോർട്ടുകളൊക്കെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസിനുള്ള പിന്നെ പരാതി അയച്ചതിന്റെ കോപ്പി കൂടി വെച്ചാൽ മാത്രമേ അവരിപ്പോ പിന്നെ അത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് നടപടി എടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ യാതൊരു നടപടി എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആക്ച്വലി ആദ്യം SHO കൊടുത്തു, അദ്ദേഹം I understand your question. ഇപ്പൊ നമ്മൾ SP-ക്ക് പരാതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു റെസ്പോൺസും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസീറ്റേ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ പറയാം, പഴയ ഒരു കാലമല്ല നമുക്കിപ്പോ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഓൺലൈൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു സിസ്റ്റം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ഫ്രം വെയർ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ റെസീറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വരും. അതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ 190, 200 പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റിനോടൊപ്പം അനക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കോടതികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് റെമഡി എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് SP-യുടെ അടുത്തും കമ്മീഷണറോ അല്ലെങ്കിൽ റെമഡിയോ SP-യോ എവിടെ ആണോ ഓതറൈസ്ഡ് ഓഫീസർ അവിടെ പരാതി കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ റെമഡി എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം കോടതിയിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കംപ്ലൈന്റിന്റെ ഓൺലൈനിന്റെ റെസീറ്റ് എടുത്ത് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി, സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഷൈൻ PV നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ നടപടി എടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാസ്തവത്തിൽ അവര് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളിങ്ങനെ കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസിന് പരാതി കൊടുത്താൽ അവര് FIR അത് അന്വേഷിക്കാതെ യാതൊരു നടപടി എടുക്കാതെ വീണ്ടും നമ്മൾ സൂപ്രണ്ടന്റ് ഓഫ് പോലീസിന് കൊടുത്ത് അവരും നടപടി എടുക്കാതെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ കോടതിയിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് അവർക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തുകൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. Ajit, here the question is, suppose if you are just straight away you are filing a complaint under section 190, 200 before the magistrate, how the magistrate will take the cognizance of the fact that you have already just approached SP. So there shall be some record. That is the reason why they insist for receipt. You understand my question? This thing. Okay, then I think Shine, sir. Yeah, Shine, come on. Yes. As a private complaint forward to the police, 156(3) section. Yes. If the police is not registering a crime, what is the remedy? The complaint forward is 156(3) forward. Police crime register. See, 156(3) അനുസരിച്ചിട്ട് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, അതായത് രജിസ്റ്റർ ദി ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ല, പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെതിരായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ? 166A. ഇമീഡിയറ്റ് അയാൾക്കെതിരായിട്ട് കേസ് എടുപ്പിക്കണം. That's enough. Okay, thank you, sir. That's enough. Yes. Cognizable offense ആണെങ്കിൽ, നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. 155 അനുസരിച്ച് പോകത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പോലീസിന്റെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ റെഫർ ചെയ്ത് കളയാം. അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോവുക. ഓക്കെ, കോടതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക. 200 CRPC പ്രകാരമുള്ള എൻക്വയറി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എവിഡൻസ് കൊടുത്തിട്ട് 202 എൻക്വയറി പോയിട്ട് കോഗ്നിസൻസ് എടുത്തിട്ട് എടുക്കുക. Yes, thank you. Yes. Then any question? Yes.
Sir, my doubt is regarding that exceptional cases where preliminary inquiry can be conducted by the SHO. Yes. In such cases, whether the SHO is bound to give the details of his preliminary inquiry to the informant and the conclusion arrived at, so that he can proceed further. Yeah, the answer is very clear. Please do refer 157 subclause 2. See, 157 subclause 2 very clearly provides that, see, after the conclusion of investigation, and if the investigating officer comes to the conclusion that he shall be proceeded under section, sufficient evidence is there under section 170 of CRPC, then the final report shall be filed before the magistrate court concerned under section 173. Suppose if there is no sufficient evidence, the complainant shall be communicated under section 157 subclause 2. It is mandatory. So that is after registering the FIR. After registering the FIR. Your question is before. Regarding that 4 classes were matrimonial, commercial. Yes, absolutely. Because that is also very clearly discussed in the judgment. Wherever such offences were investigated into by the officer in charge of the police station, and if the investigating officer finds that it doesn't fall under the category of a cognizable offence, and he can very well just make a record, and also the Supreme Court makes it very clear that that shall be recorded in the general diary, and information shall be passed down to the first informant also. Then also please do remember that it shall be completed within 7 days of the information received in the police station. You understand? Clear? Within 7 days. Thank you. That is what law says. Yes. Vinu, please, Vinu, raise the question. Sir, whether delay in the note in the FIR affecting the case during the trial period? Yes. ഈ ഡിലേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം FIR-ന്റെ ഡിലേ നമുക്ക് ഒരു വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും FIR-ന്റെ ഒരു ഡിലേ, അതിൽ ഒരു വിനു വിനായകൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു റൂളിംഗ് ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അതായത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 1994 5 SEC 188. അതിൽ മെഹ്റാജ് സിംഗ് വേഴ്സസ് UP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഡിലേ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അതിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 16-ാം തീയതി വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു, കോടതി ഇല്ല. സി ദാറ്റ് ഡിലേ ഇസ് ദെയർ. കോടതി തുറക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് പ്രതിക്ക് കോവിഡായിട്ട് അയാൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ. അതിലുണ്ടാകുന്ന 17 ദിവസം 18 ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിലേ. പക്ഷേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റൂളിംഗ് ഒന്ന് എഴുതിക്കോണം. മഹാരാജ് സിംഗ് വേഴ്സസ് UP 1994 5 SEC 188. അതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു, FIR ഇൻ റിപ്പോർട്ട് ഫോറൻസിക് മെഡിസിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിലേ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം അത് ആ ഡിലേ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മറ്റൊരു കേസും കൂടെ ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ. അതായത് എന്താണെന്നറിയോ, വെറും 6 മണിക്കൂറിന്റെ ഡിലേ, ഒരു 6 മണിക്കൂറിന്റെ ഡിലേയില് അക്വിറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒരു മകൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും 6 മണിക്കൂർ അയാള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയോ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതിനോ ഉണ്ടായ ഡിലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് FIR ആണെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വെറുതെ വിട്ട കേസ് ഒന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. ഹരിയാന, സാഹിബ് സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹരിയാന 1997 സുപ്രീം കോർട്ട് SC 3247. സാഹിബ് സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹരിയാന 1997 SC 3247. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കാരണം ഈ ഡിലേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കാരണം ആന്റി ടൈം FIR ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി
പ്രോസിക്യൂഷന് ഫേറ്റലായിട്ട് വരുമെന്നുള്ളതിനകത്ത് സംശയമില്ല. പക്ഷേ ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ certainly the court prosecution, I think Advocate Ben ചോദിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Then anyone can, because we are almost 8:45 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Hello Ben, here. May I ask a question? Yes, I think. Hello. നമ്മളുടെ please make it fast, please. വിജിലൻസ് റെയിൽവേ തുടങ്ങിയവയുടെ you can ask the question. വിജിലൻസ് ആൻഡ് റെയിൽവേ ഇവരുടെ ജൂറിഡിക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ജൂറിഡിക്ഷൻ കൺസേൺഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആകണമോ, വിജിലൻസിന്റെയും റെയിൽവേയുടെയും ജൂറിഡിക്ഷണൽ പ്രശ്നം എപ്പോഴും അവരുടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ അറിയിക്കാതെ തന്നെയാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് പിന്നീട് പാതിരാത്രിക്ക് CJM ജാമ്യം എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ജൂറിഡിക്ഷൻ പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. അല്ല, അതില് റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് തന്നെ റെയിൽവേ കേസുകളെ രജിസ്റ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക പോലീസ് സ്റ്റേഷനും റെയിൽവേ ഒഫൻസുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക കോടതിയും ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പൊ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റോ ആണ് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേ കേസുകൾ, റെയിൽവേ ഒഫൻസുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അസൈൻഡ് കോർട്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രീമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I had met with a case with travel agencies. അതായത് ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് ഈ പറയുന്ന കേസസ് നമ്മളുടെ ബുക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ബുക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കേസസ് ഏകദേശം ഈവനിങ് ടൈമിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതായത് ലേഡീസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വൈകിട്ട് വീടുകളിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. അപ്പൊ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് കൺസേൺഡ് സ്റ്റേഷനെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു CJM-ൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിലുള്ള ഒരു റെമഡി നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് സമാന്തരമായിട്ട് രണ്ട് ജൂറിഡിക്ഷൻ വരികയാണ്. അത് കൺസേൺഡ് സ്റ്റേഷൻ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അവിടെ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ആൾ എവിടെയാണെന്ന് തന്നെ അന്വേഷിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഇവരുടെ ആൾക്കാർ ബന്ധുക്കൾ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ 11 മണി കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് CJM-ന് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സത്യാവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം റെമഡി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അറസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം മിസ്റ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബെൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് 52 പ്രകാരം 24 മണിക്കൂറിനകത്ത് പ്രതിയെ കൺസേൺഡ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിയറസ്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവലിംഗ് ടൈം നമുക്ക് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നിയമം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം വരത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു. ആരാണ്? ഹലോ, ഹലോ, ആരാണ്? ഹലോ സർ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, ചോദിച്ചോളൂ സർ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് 155(1) ഉണ്ടല്ലോ, സപ്പോസ് 1. അതെ. ഹലോ സർ, കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. 155 പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ സർ, കേൾക്കാമോ? എനിക്ക് കേൾക്കാം, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ. 155(1) ഒരു നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വാസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ പോലീസ് ഓഫീസർ ഇൻ എ നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ കേസ്. He must refer the informant to the magistrate. Correct. Then the police is usually think that you can approach before the court. Simply saying, orally saying that you file a complaint before the court. That is the police is nowadays police is saying. Yes. Whether it is mandatory, the police is file a complaint, file a refer report to the concerned magistrate, along produce the complainant before the police. Yes. See here. In pragmatic sense, what you said is what is happening in almost all police stations, because when an offense, a non-cognizable offense is reported to the police, naturally, they cannot, because there is a bar. Information, they shall not investigate into a non-cognizable offense without the order of the magistrate. That is what section 155 says. So what else they can do? See, the law says that the substance of the information shall be reduced into writing in a book specifically kept in the police station for that purpose, as
prescribed by the state. So that is number one. So certainly the substance shall be recorded in the book. The second step is that the police shall refer this person to the magistrate. So this person has to go to the magistrate and either orally or in writing prefer a complaint. On the basis of the complaint, certainly the magistrate is having the power to direct the investigating officer, police officer, to register a crime and investigate. Then, as usual, the investigation will take place as in the case of a cognizable offense. The only difference is that accused cannot be arrested without the formal warrant from a magistrate. This is the only difference. So it is only because why he is sent back to the magistrate is that the law says that is the reason. Okay, thank you.